just remind you the one slide from my presentation from yesterday is about why to map. Я нагадаю один слайд з моєї презентації вчора, навіщо картувати. So it's important to have a goal why we are going to map. So that just remind me. Важливо мати мету, чому нам потрібно картувати, просто щоб вам нагадати. So there was I related to 5 steps or 5 points which should be fulfilled if we are going to map habitats in field. І є 5 кроків щодо методики картування, як це робити, якщо ми йдемо в поле. And now I will go through only these 3 points. These first 2 are very easy. The first one is definition of mapping units, and the result of it is the list of the habitats which are on the last pages of your methodology which you have in your folders. So you can look at it now. Перший крок передбачає створення списку, результатом першого кроку є створення списку селищ, і це те, що ви маєте у своїх папках. So maybe I will explain how this list was created. We visited this site already 3 weeks ago with Anna Kuzenko, Serhii Panchenko, and they prepared this list and short description of these habitats of the area. Поясню коротко, як з'явився цей список. Ми 3 тижні тому відвідали це місце. Разом з нами були Анна Кузенко та Сергій Панченко і створили такий список з описом. So this is mapping units for which should occur in this locality, but maybe you will find some new mapping units what has been done yesterday. Отже, це одиниці картування, якими ви будете займатися сьогодні, але можливо ви знайдете нові. So this is the first point to have a mapping unit. The second point is definition of mapping objects, and we have I just explained this is the remaining of the map. What is prepared, you have it also in your folders. Отже, перший крок був визначити одиниці картування, другий це визначити об'єкти картування, і ви також маєте цей у вас папці. And the third point was choosing correct method for data gathering, and the result of this point is to have a form and clearly steps of field work. Третій крок це вибір правильного методу збору даних, і результатом цього є чіткий план і опис етапів. Okay, you have in your folders you have also empty field forms and also the methodologies, steps for mapping. And we're going through all these steps very quickly because it's still some. І у вас у всіх є пусті бланки і детальний опис методології з усіма кроками. Зараз дуже швидко по них пройдемося, поки ще сонечко. This is the introduction. It's everything. What do you need for field mapping? You need Google Apps with penetrating polygons. We already have it. Everybody has it. Then we need this list of potential habitats which are there. I already presented. And then we need these empty forms. Everybody should have it in his her folder. Отже, вступна частина, там записано, що потрібно. Це фотокарти Google Maps, вони у нас є перелік селищ, вони у нас є, і пусті бланки. Це також момент. So now we are prepared for field mapping, and we are going to go by step by step what we are going to do in the field. І зараз ми вже йдемо у справжнє поле, і зараз ми по крокам швидко пройдемося, що там потрібно робити. First step is to somehow you have to know where you are in the field. First point. Перше, це вам потрібно знати, де ви знаходитеся по карті. We will go from this side, we will visit statue of Yaroslavna, we will go down the stairs and we will start
So we will start here. Отже, ми We'll почнемо ось start тут. here. And for example, if I am in the first group, I'm going to map the polygon 6. It's important to know there is a polygon number 6, and you should write this number into the field form, the code of the locality of the code of area. Перша команда буде займатися полігоном номер 6, ось він там на малюнку внизу. Важливо це знати і важливо заповнити вашому плану цей номер 6. When you are passing through the area of this polygon, you are writing the names of species, but you are also looking at the structure of the polygon, of the habitat. І коли ви будете йти цим полігоном, потрібно записувати всі види, але також і дивитися на структуру цього полігону. If you recognize some pattern or some extra habitat or something that is really visible, that is different like the whole area, you can delineate it extra. Якщо ви знайдете певну повторюваність там, або що це якесь інше оселище, яке відрізняється від решти цієї ділянки, то вам потрібно також це окреслити. According to methodology, it's not good to delineate area which are less than 1 hectare. Which are the area of this polygon, if it is less than 1 hectare, it's not good to delineate it. It's an extra. Якщо ця ділянка менше 1 гектару, не дуже добре її окреслити. Okay. But if your heart is very crying that this piece of land is really good and it is less than 1 hectare, you can sign it. You can delineate it. Але якщо у вас серце крається, що все-таки там відрізняється ця ділянка, і вона навіть менше 1 гектару, можете окреслити її окремо. Or you can use different approach that I still have only polygon number 6 and I can see this extra habitat, but I map it as a complex of habitats. That was the question, last question of the girl from yesterday. I will explain it in the form. Але може бути і інший підхід. Ми знову ж таки займаємося лише оселищем номер 6, полігоном номер 6, але якщо ми там бачимо якесь додаткове оселище, то ми це записуємо як комплекс оселищ. Це вчора останнє питання цього стосувалося. Jiné číslo, jako 6A, 6B, také jsme vytvořili to hlavné číslo. Aby nebyl chaos. Chytě rozdělit 6. Jedinečný korpus. So, just reminding from Jan that if you delineate extra polygon, you have to make extra unique code for it. For example, if it is here, I would put 6A, the name of this polygon. 6A. І якщо ви визначаєте все ж таки якесь додаткове оселище там, вам потрібно унікальний код йому присвоїти, наприклад, 6А. And now we can go through, I will explain the methodology by filling the form. So when you are on the form, in this case it was number 15, is this forest part in the north of the map. So I put the code of the polygon 15, I put the date, it was yesterday I think, and map of code I will explain. Далі пройдемося по цьому бланку. Методологія, як його заповнювати. Наприклад, у нас тут був номер 15 полігон, це лісова ділянка на півночі. Тут написано, що це 15, там ви бачите код ділянки. І дата, це вчора було. It's from today. Сьогодні. But yes, the map code. Map code is, this map is called map A because everybody of you, every group has its own map, but it's the same map, so everybody will have A there. If we divided this territory to 2 different maps, this is map A and B, but we have only one map code for everything. От карти у нас А. У нас у всіх ця карта, тобто у всіх буде одне й те саме. Якщо б ми, наприклад, розділили цю карту, яка в нас є на 2 частини, у нас би було А і Б, але зараз у нас у всіх А. Okay,
So I am on the field. I am on the polygon number 15. I put this head information in the header, and I can see that it is forest. Probably it is Saliceum forest. So I put the name of the mapping unit as Saliceum here by code. Отже, ми знаходимося в полі, у нас полігон номер 15, ми заповнили верхню частину нашого планку, ми бачимо, що це, напевно, ліс, і що це, напевно, ліс вербовий, і ми записуємо код цього. One important comment, name of mapper, because it is collective work. We will have team 1, team 2 or team 3 in the name of mapper. This leader can be there. Or can be leader, but I would Yes. I would propose the team 1, team 2, team 3. But I will explain more in detail. Ім'я картографа, там де заповнюється, у нас буде по командам. Команда 1, команда 2, команда 3, або можна писати ім'я лідера. Okay. What is important, there should be only one mapper name. You can map together with other coworker, but only one is responsible for this form. So if you are together, 3 botanists, but only one name is there, she is responsible for that form. If something is going wrong, then we are calling to that guy. На ім'я може бути лише одне ім'я картографа в цьому планку, і якщо ви працюєте з колегами, все одно лише один ставить своє ім'я, і саме ця людина несе відповідальність. Наприклад, якщо 3 ботаніки працюють разом, але все-таки щось пішло не так, і якісь проблеми, можливо, з цим, то саме людина, чиє ім'я стоїть на планку, несе відповідальність, і до нього будуть телефонувати і з ним розбиратися. So I am in the field, I can see there is a forest, probably it's a Saliceum but I put the code on it, and I still have filled only one row without percentage, without all these. These informations are spilling in the end of the mapping. Отже, ми знаходимося в полі, ми бачимо, що це ліс, напевно, що це Саліцілес Альба, і ми заповнюємо код цього селища, але там, де проценти, оця ділянка, ми її заповнюємо в кінці. So what I'm going to write now is species composition, the end of the formula. It's list of species. В нижній частині ми заповнюємо список видів. I am passing through all this polygon number 15, and I am writing the characteristics, palustis. I'm just writing the names of taxon without filling of this coverage, because it will be done in the end. Отже, ми йдемо всім цим полігоном номер 15 і записуємо просто назви таксонів. Ми не записуємо ті колонки, ми це в кінці будемо робити. You just write in the name of taxon and the etage or layer in which it belongs to. Записуємо лише назву таксона і ярус. Yarus. For example, the Populus alba is in Yarus A3 and Populus alba in the Yarus A2. It should be written this way. We have the same species but in different layers. Якщо у нас один і той самий вид в різних ярусах, ми записуємо ось так. Є 3 є. So if I am only at the end of the polygon, I want to finish my form this way that I am first making the coverages of each species. Отже, коли ми в кінці полігону знаходимося, ми хочемо заповнити покриття цих видів. So I put numbers from 1 to 3 code for representation of the coverage of each species. 1 means everything, coverage is less than 1%. 3, coverage is more than 25%, and 2 is everything between.
є 1, 2, 3. 1 – це якщо менше 1%, 3 – це якщо більше 25%, і 2 – це все, що між цим. So I have already finished this, and then I have to check the percentage of the coverage of the habitats which are there. As we were passing through this polygon, we recognized not only forest habitat, also MAH01114 habitat. It's different type of habitat. So we have two mapping units inside the polygon. І коли ми пройшлися всім полігоном, нам потрібно записати покриття оселищ. І коли ми йшли, ми зрозуміли, що у нас не лише ліс, який ми визначили спочатку, а є і інше вид оселища, і ми його теж записуємо. So we get 80% of forest, like this Silicium forest, and 20% of the this D5, Silicium, MAH01114. Отже, ми записуємо, що 80% у нас цей ліс з вербою і 20% це код оселища. Yes. Then we have to fill these two columns. One of the first of them is representativity. And what is it representativity? І далі нам потрібно заповнити дві інші колонки. Перша з них – це репрезентативність. Yes, and the representativity is defined by by standard data form. Standard data form is a tool or the database in which the member states are filling the data of the number of sites and habitats and species. So standard data form define the categories to represent. Це стандартний бланк даних визначає ці репрезентативність, ці категорії. Це відповідно до того, що заповнюють держави-члени ЄС. Standard blank даних is official document of the EU. It should be filled by member states. Це офіційний документ Євросоюзу, який мають заповнювати країни-члени. And you can read in your methodology that A is excellent representativity of biotope. It means that yes, I am in Silicium out there. It's not mixed with other some plant species, or it's really excellent type or meadow or anything that you have. А означає відмінна репрезентативність, тобто, що це не змішано між чим іншим, це однозначно ці вербові ліси. Each habitat type has own characteristic, typical or diagnostic species. It means that representativity means that how many of these characteristic species I found in this polygon. If I will find almost everything, or if missing one or two species, then still it will be A. C, it will be D, it will be that this biotope is close to be different, or it is so degraded that it has only few species. It is our arbitrarily parameter, but if you are expert and we trust in this case your assessment. Ці категорії це означає, кожне вид оселища має власні характеристики, власні види, які його характеризують, які допомагають це визначити. І тобто ці значення, вони показують, скільки характерних видів ми знайшли в цьому оселищі. Якщо ми знайшли майже всі, або там лише не вистачає одного-двох, які відповідають цьому типу оселища, ми записуємо А. Якщо це Д, то тоді це відрізняється цей біотоп. Можливо, він настільки деградований, що там лише кілька видів характерних лишилося. Ми віримо, що ви розбираєтеся в цьому і зможете це правильно оцінити. It seems to be complicated from the table, but in the field you can really know that yes, this is A or it's something different, and then you can think this is B, C. We will see it better in the field. Можливо, на бланку це здається складно, але в полі ви побачите, що це буде набагато простіше. Якщо А, то це очевидно буде, якщо відрізняється, це може бути Б чи С, будемо дивитися. And the same
Example is the conservation status, the last column which should be filled. It's also defined by standard data form, and these definitions seem to be really complicated, but they are not in fact complicated. It's like it is, but I will explain. І ще одна колонка це як статус охорони, статус консервації, збереження. Це також визначено стандартним бланком ЄС. І зараз пояснимо, що це таке. Воно також здається складно, але в полі це буде простіше. If you are going to assess these categories, you have to consider three main points. One is the structure of the habitat, if it is well preserved, this is one point. The second is if there are excellent future prospect of this habitat. So, for example, you know that they will not come the next year and they will cut all trees here. This is not future prospect for this forest. And the third one is if there are some possibility to restore the degraded How difficult habitat. is the restoration? Yes, if it's possible to restore in a normal way, with normal effort. how it is possible to restore if it is damaged. These three things. В цих категоріях важливо є три головні пункти. Перше це статус селища наразі, чи він добре зберігся. Друге це прогнози на майбутнє щодо цього селища, тому що якщо, наприклад, ви знаєте, що до наступного року прийдуть сюди люди і вирубають всі дерева, це погані прогнози. І третє це чи можливо відновити, використовуючи нормальні зусилля, тобто не перевищені якісь. Чи як це можливо зробити і наскільки це складно? Okay, so in combination with these three characters. Co to znaczy, czy można odważyć restoration? Co to znaczy? That you are able to plan some type of restoration. For example, if you have a bog and it is drainage by some channels, and you are able to restore it this way that you destroy this channel. But vice way. This is the possibility that you can restore habitat, but it's not very easy. So, for that reason, I would put C inside viaducts. That it is good quality, but it is it's almost good quality, but it is in the threat of channelizing. Okay, this is we took. Yeah, pardon. Yes. Питання було, що таке відновити, правильно? Як це можна спланувати? І пояснення, що, наприклад, є, якщо у нас там заболочена місцевість, і там були канали, і ми знаємо, що це можна відновити, але це не просто зробити. Потрібно певні зусилля до цього докласти. І тоді ми розуміємо, що це гарної якості селище, але існує така загроза для нього, і це не просто з цим поборотися, тому ми ставимо це. You know, normal way is that you don't know exactly what is happening there, what will happen. You don't know future if you are not from this locality. You don't have information. Anyway, you will do the assessment based on current situation. Ви, звичайно, що, можливо, не знаєте, що станеться на цій місцевості, не знаєте майбутні прогнози, якщо ви не живете саме тут, у вас немає такої інформації, але ви будете базувати своє оцінювання на основі того, що є зараз. It means that conservation status or conservation degree means, in effect, status of the habitat on this locality, which I can see. I can see, for example, that one part of this habitat in the polygon is in perfect state. Another part is partly degraded. It means that I cannot put like A in conservation because I know I can have A in representativity
because in this good part of the habitat I can find all typical species. But conservation, because part of this habitat was destroyed or degraded, will be B or C. That we would like to, that's why we need to have this conservation. Статус збереження це означає статус оселища в цій місцевості наразі те, що ми бачимо. Якщо ми бачимо, що одна частина у нас в ідеальному стані, а друга, вона можливо частково деградована, ми можемо поставити А у репрезентативності, тому що у нас в наявності всі типові види, але от щодо статусу збереження, то ми бачимо, що там частково є частина, яка або частково знищена, або деградована, тоді ми ставимо Б чи С. So this is only about human impact. It's not about succession, yeah? Yes, yes. But it's correlated. Sometimes it can be the same. You are not moving the meadows, the succession will come. It means it's a lack of human It's very activity. complicated. It is, but Succession. of course, yeah. Тут в директиві записано чітко, якщо я правильно розумію, це сукупність чинників, які діють на оселище та його типові види флори і фауни, штучних дій, нештучних компонентів, що впродовж тривалого часу може вплинути на їх природне поширення, структуру та функції, а також на тривале виживання його типових видів у межах території. Yes. It is theory. In practice, it is much more difficult to do all these things. Теорія на практиці складніше. Дуже важко. So, okay. We fill both columns in both rows. Отже, ми заповнили ці колонки в двох рядках. And now we have to fill this part, this is the coverage of the layers, of whole polygon. Далі ми заповнюємо ось цю частину вгорі, це покриття ярусів для всього полігону. And we distinguish four layers: bryophytes layer, herb layer. A2 is shrub layer, A3 is tree layer. It's the picture in the methodology you can see. Ми визначили 4 яруси. Ви бачите картинку в себе в методології. Це бріофіти, трав'яний ярус, чагарники і дерева. So you are doing it at the end of the polygon because you have a good image of the polygon when you were passing and then all these coverages is done on the end of the polygon. Це ви робите в кінці того, як ви пройшли полігон, тому що ви пройшли через всю цю ділянку, побачили ситуацію там і можете заповнити в кінці. So we have, if we are in the forest, we are filling also this part of polygon. If we are in no-forest habitat, we don't need to fill it. Якщо ви знаходитеся в лісі, то ви також заповнюєте ось цю ділянку посередині вашого бланку. Якщо ви не в лісі, не потрібно заповнювати. If why it is needed, because the species composition for assessing the status of the quality of forest habitat is not enough. It's not enough. Yes, we need also extra information about structure. Чому це робиться? Тому що в такому випадку просто склад видів, список видів недостатньо для оцінювання якості цього оселища, потрібно додаткові дані. And these structural information are large deadwood, large diameter trees, and origin of the forest on the large deadwood. Є три частини тут: великий сухостій, дерева з великого діаметру і походження лісу. So it is written in the methodology. What does it mean, large deadwood? It means really deadwood which is laying down or standing on the forest, and you have to decide if it is hardwood, hard deadwood or soft deadwood. It means it's in the stage of decay, mostly laying down on the ground, but it should be only large deadwood, not small branches of trees. Отже, ви це заповнюєте, коли ви бачите, що справді є великий сухостій,
2 meters high and such. This is large. Але це має бути саме великий сухостій, тобто таких розмірів, як показав, великий. Так сухостій чи це такі великі дерева? Сухостій в цій колонці дерева великого діаметру там, Yes, but this is large that was and але великий сухостій. and the second criteria or attribute is large diameter trees which are living, not decaying. Друге це дерева великого діаметру, які живі. Це вже не сухостій. Yes, in such height, with 1 meter and 30, it should be like this and much bigger. So and I'm counting the number of categories in which it belongs. It is, for example, 1 tree per hectare or 1 and 5 from these categories, more than 15 individuals per hectare. Тобто це дерева великого діаметру, що на рівні метру показали, якого мають бути діаметром ці дерева. І ми тут заповнюємо, чи у нас скільки таких дерев у нас на гектар, чи це менше одного, чи від 1 до 5 і так далі, і там більше дерев. It's the same for the first attribute. It's numbers of Для individuals per hectare. першого атрибуту цього першого показника такі самі категорії. Also the same criteria is if these deadwood or these large diameter trees are distributed evenly or they are distributed Clusters. in clusters. Yes. І так само нам потрібно подивитися, чи і в першій, і в другій частині, чи у нас рівномірно ці розподілено, або вони в кластерах. It's important to try to imagine if you have a forest and only in the beginning, only in one part, you have a large deadwood and large diameter trees. It means that only this part is valuable, probably. Якщо у нас є ліс, і лише в одній частині є великі сухостій та великі дерева, то для цієї форми цінна лише ця частина. And then will be no, it's not distributed. I know that it's not. І тоді рівномірність розподілу ми пишемо, що вона не рівномірно розподілена. And the third attribute is the origin of the forest. It has 4 categories, and we are assessing the percentage of these 4 categories. It's starting with the natural forest till the planted forest, and 2 different steps between. І наступний у нас показник це походження лісу. У нас є 4 категорії: первинний, високий, вторинний, високий, порословий насадження. Тобто це йде від природного лісу до того, який посадили. So the last one is important. So we have filled information which are needed for the forest habitats, and we have one big empty box which is good for any nodes which you think